Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin the next lesson, that is Lines from the Deserted Village, page number 177. It's a poem. So first of all we will translate it, and after that we will paraphrase and explain it, inshallah. So let's begin it. Lines from the deserted village. वीरा गांव से कुछ मिसरे, कुछ शेरे, कुछ लकीरें भी आप कह सकते हैं। कुछ लाइंस उन्होंने लिखे हैं डिजर्टेड विलेज के बारे में, जो अभी वीरा हो गए थे और जब ये आबाद थे तो कैसे थे, तो वही दोनों कंपैरिजन शायर ने की है। स्वीट आबन, लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन। मेरे प्यारे आबन, आबन इस गांव का नाम था जिसमें शायर ओलिवर गोल्डस्मिथ रहता था। तो स्वीट आबन, मेरे प्यारे आबन या हसीन आबन, प्यारे आबन। लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, जो इस मैदान का सबसे खूबसूरत तरीन गाँव था। यानी इस मैदानी इलाके में जितने भी गांव है तो ये मेरा गांव सबसे खूबसूरत तरीन गांव है या गांव था, लेकिन असल में गांव था क्योंकि अभी तो वो डिजर्टेड हो गए हैं। Where health in plenty cheered the laboring swain, जहाँ पर लोग सेहतमंद होते थे। एंड प्लेंटी मीन फरावानी होती थी, खुशियों की फरावानी होती थी, माल दौलत की भी फरावानी होती थी, मतलब सब चीज़ ज़्यादा होते थे। cheered the laboring swain, और ये खुश कर देती थी मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोगों को। स्वेन मीन जो लोग हैं जो मेहनत मुशक्क़त करते थे, तो ये सब इस गांव में खुश होते थे। Where smiling spring its earliest visit fade, जहाँ पर मुस्कुराता हुआ बहार की मौसम यहाँ अपना विजिट पहले ही करता। मीन दूसरे इलाकों से बहार का मौसम यहाँ पहले शुरू होता, बहार पहले आता। एंड पार्टिंग समर लिंगरिंग ब्लूम्स डिले, एंड पार्टिंग समर और रुखसत होने वाला, जुदा होने वाला मौसमी गर्मा। लिंगरिंग ब्लूम्स डिले, वो उनकी ब्लूम जो थी, शादाबी जो थी या उनकी फूल डिलेड देर तक जाती, देर तक रहता, यानी मौसमी गर्मा देर तक रहता, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में आमतौर पर सर्दी ज़्यादा होती है और लोग गर्मी को तरसते हैं, गर्म मौसम को। तो यहाँ पर गर्मी पहले आता मौसमी बहार और देर तक ही गर्मी रहती है और फिर सर्दी आ जाता। सेकंड स्टेंजा है, डियर लवली बॉर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज, यानी इसमें प्यारे प्यारे खूबसूरत सायेदार दरख्त होते थे, यानी ठंडी छाव होते थे। बॉर्स मीन छाव या दरख्त होते थे। ऑफ इनोसेंस एंड ईज़, मासूमियत के और राहत के। ये छाव जो थे, ये सायेदार जगह जो थे, ये मासूमियत से भरी पड़ी थी और आराम और राहत से भी भरी पड़ी हुई थी। सीट्स ऑफ माई यूथ व्हेन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज़, और इस गांव में मेरे नौजवानी के बैठने के मुख्तलिफ सीट्स होते थे, मुख्तलिफ जगह होते थे जहाँ पर मैं बैठता था। वेयर एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज़, जहाँ हर एक खेल लोगों को खुश कर देते थे। स्पोर्ट्स मीन जो जितने भी खेल कूद यहाँ पर खेले जाते थे, कुड प्लीज़ ये खुश कर देते थे लोगों को। हाउ ऑफ्टन हैव आई लॉइटर्ड ओवर दाई ग्रीन, कितनी मर्तबा, यानी अपने विलेज से मुखातिब होकर कहते हैं कि कितनी मर्तबा, हैव आई लॉइटर्ड, मैं घूमा फिरा हो, ओवर दाई ग्रीन, आपके सब्ज़ारों में। अब में जितने भी सब्ज़ार हैं तो मैं बार बार इनमें घूमा फिरा हो और बहुत से मर्तबा मैं इनमें इधर उधर गया हो। वेयर हम्बल हैप्पीनेस एंड्योर्ड ईच सीन, जहाँ पर मामूली मामूली खुशियाँ हर एक मंज़र को बहुत प्यारा बना देती थी, यानी मामूली मामूली खुशियाँ होते थे, हल्की छोटी छोटी खुशियाँ होते थे। हम्बल आजिज़ से खुशियाँ होते थे, लेकिन ये बहुत प्यारे नज़र आते थे। हाउ ऑफ्टन हैव आई फॉज्ड ऑन एवरी चार्म, और कितनी मर्तबा मैंने हर एक चाम पर, हर एक खूबसूरत और दिलकश मंज़र पर कितना क़याम किया है, वक्फ़ा किया है। एक एक खूबसूरत मंज़र देखकर मैं रूठता, उससे लुत्फ़अंदोज़ होता और फिर आ जाता, तो मैं बहुत से दफ़ा इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो गया हो। थर्ड स्टेंजा है, द शेल्टर्ड कॉट द कल्टिवेटेड फार्म,
دا شیلٹر کاٹ مین وہ پناہ دینے والی جھونپڑی. یہاں جو جھونپڑی ہوتے تھے اور جو لوگوں کو پناہ دیتی تھی جس میں لوگ بیٹھتے تھے. دا کلٹیویٹڈ فارم اور اس میں جو کا شدہ کھیت ہے اس سے لوگ جتنے لطف اندوز ہوتے تھے. دا نیور فیلنگ بروک اور نہ فیل ہونے والے ندیاں یا چشمے یا جھیلیں، ایسے جھیلیں جو ہمیشہ پانی سے بھرے پڑتے تھے اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تھے. دا بزی مل اور مصروف چکی جو پن چکی ہوتے تھے جس میں لوگ دانے پیستے تھے اور وہ ہر وقت مصروف ہوتی تھی، تو ان سب سے لوگ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے. دا ڈیسنٹ چرچ دیٹ ٹاپڈ دا نیبرنگ ہل اور وہ پاکیزہ اور عمدہ گرجا جو ٹاپ پر تھی، چوٹی پر تھی، پڑوسی جو پہاڑ تھی اس کے چوٹی پر جو چرچ تھی تو ان کا اپنا ایک مزہ تھی. دا ہادرن بش اور وہ کانٹے دار جڑی بوٹیاں جو کانٹے دار جڑی بوٹیاں تھی. ہادرن مین کانٹے دار جڑی بوٹیاں. وتھ سیٹس بینیتھ دا شیڈ جن کے سائے کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی. ان کانٹے دار جڑی بوٹیوں کے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتی تھی تو ان کا اپنا ایک مزہ ہوتا تھا. For talking age and whispering lover for talking age جس میں بوڑھے لوگ بھی ایک دوسرے سے بحث مباحثے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. ایج مین بڑے عمر کے لوگ اس میں باتیں کرتے تھے. اینڈ ویسپرنگ لارز میڈ اور لاور محبت کرنے والے بھی یہاں پر ان چھاؤں کے نیچے، ان خاردار درختوں کے نیچے سایوں میں اپنے محبت کی سرگوشیاں بھی کرتے تھے. ویسپرنگ مین سرگوشیاں وہ کرتے تھے. How often have I blessed the coming day کتنی مرتبہ مطلب بار بار میں آنے والے دن کو مقدس بناتا تھا یا مجھے نوازا جاتا تھا آنے والے دن میں. یعنی جب آنے والا دن جب چھٹی کا دن ہوتا اسی ہی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگلے سینٹنس سے یہ کلیئر ہے. when toil remitting جب کام اور مشقت ختم ہو جاتا. remitting مین لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، مطلب جب کام ختم ہو جاتا اتوار کا دن ہوتا. lent its turn to play اور لوگ اپنا مشقت اپنے باری کھیل کود کو دیتے، مطلب مشقت کے دن کے بعد جب چھٹی کے دن کھیل کود ہوتا. and all the village train from labor free اور گاؤں کے تمام لوگ، ٹرین یہاں مطلب ہے ساتھی یا لوگ، from labor free وہ کام کاج سے فارغ ہو جاتے تھے چھٹی کے دن. led up their sport beneath the spreading tree تو لیڈ اپ وہ شروع کرتے، وہ آگے بڑھتے دیئر سپورٹ اپنے کھیل کود کی طرف. بینیتھ دا اسپریڈنگ ٹری پھیلے ہوئے درختوں کے نیچے جب وہ اپنے کھیل کود کو شروع کر دیتے تھے. when many a pastime circled in the shade جبکہ بہت سے فارغ وقت گزارنے والے لوگ، پاس ٹائم مشغلہ کو بھی کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جو فارغ وقت ویسے ہی گزارتے ہیں. circled in the shade وہ ان سایوں میں دائرے لگا لیتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور گپ شپ لگا لیتے تھے اور کھیل تماشوں کو دیکھتے. the young contending while the old surveyed the young contending نوجوان لوگ مقابلے کرتے تھے. contending مین مقابلے کرتے تھے، مختلف گیم کی مقابلے کرتے تھے. as the old surveyed جبکہ بوڑھے لوگ ان کی نظارہ کرتے تھے، ان کا جائزہ لیتے تھے، ان کے تماشے کرتے تھے. and many a gambol frolicked over the ground and many a gambol frolicked اور بہت سے جوش سے اچھلنے والے کھیل کود. گیمبل مین کھیل کودنے والے، پرالکٹ جو اچھلتے کودتے تھے خوشی اور جوش کے ساتھ. اوور دا گراؤنڈ کے اوپر، زمین کے اوپر جب بہت سے لوگ کودتے تھے اچھلتے تھے خوشی سے. اینڈ سلیٹ آف آرٹ اور فن کے مظاہرے ہوتے تھے. سلیٹس مین مظاہرے، معمولی سے مظاہرے، آف آرٹ فن کے بھی ہوتے تھے. اینڈ پیٹس آف اسٹرینتھ اور طاقت کے کارنامے بھی لوگ دکھاتے تھے اسی ہی کھیل کود کے میدانوں میں. وینٹ راؤنڈ یہ جاری ہوتے تھے، فن کے مظاہرے، طاقت کے کارنامے ہر جگہ پر جاری رہتے تھے اس گاؤں میں. اینڈ اسٹل ایز ایچ ریپیٹڈ پلیجر ٹائڈ
اور پھر بھی جب ہر ایک بار بار دہرانے والے خوشی سے لوگ تھک جاتے ہیں، مطلب ایک کھیل اتنے کھیلتے کہ وہ اس سے تھک ہو جاتے ہیں. سکسیڈنگ اسپورٹس دا مرتفل بینڈ انسپائرڈ. تو اسی طرح یہ مسلسل سکسیڈنگ، اس کے بعد دوسرا سپورٹ شروع ہوتا ہے، یہی معنی بھی ہے. یا یہ مسلسل کھیل کود جو ہے دا مرتفل بینڈ انسپائرڈ، یعنی جو بینڈ باجوں والا گروپ ہوتے تھے وہ بھی اس سے بھی وہ خوش ہونے والے لوگ متاثر ہوتے. جو کھیل کود میں خوش ہوتے تھے تو وہ بینڈ باجوں سے بھی متاثر ہوتے تھے. کئی دفعہ کھیل کھیلنے کے بعد اگر ذرا تھک جاتے تو بینڈ باجوں سے وہ مسرور ہو جاتے تھے، یا کسی اور کھیل شروع کر کے اس سے محظوظ ہو جاتے تھے. The dancing pair that simply sought renown. The dancing pair، ناچنے والی جوڑیاں، وہ جوڑیاں جو ڈینس کرتے تھے. That simply sought renown، جو یہ تلاش میں تھے شہرت کے، جو چاہتے تھے کہ شہرت حاصل ہو جائے اور ڈینس میں ان کی نام پیدا ہو جائے. By holding out to tear each other down، اور وہ ہاتھوں کو تھامتے تھے. اور بائی ہولڈنگ آؤٹ ٹو ٹائر ایچ ادر ڈاؤن، کہ ایک دوسرے کو نیچا کر لے، یعنی ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پرفارمنس شو کرتے تھے ڈینسنگ میں، جو شہرت کے متلاشی تھے. The swain mistrustless of his smutted face، اور بعض لوگ جو بے خبر تھی، mistrustless مین بے خبر تھی، of his smutted face، اپنے کالک لگے چہرے سے. دوسرے لوگ اس کے چہرے پر کچھ کالے چیزیں وغیرہ مل کر ایسے بناتے تھے کہ ان کی شکل بگڑ جاتی، لیکن بعض لوگ اس سے بے خبر ہو جاتے تھے. While secret laughter teetered round the place، جبکہ مخفی ہنسی اسی ہی جگہ کے ارد گرد گھومتی پھرتی تھی. جب لوگ اس کالک والے چہرے کو جس کا چہرہ بدل گیا ہو مسخرے کے طور پر، تو لوگ ان کو دیکھ کر مخفی انداز میں ہنسنے لگتے تھے. ایسے بھی مظاہرے ہوتے تھے. The bashful version sidelong looks up low. The bashful version، اور وہ شرمیلی کنواری لڑکیاں، سائڈ لانگ لکس اپ لاؤ، جو ترچھی نظروں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھتے تھے. تو یہی نظارے بھی چلتے رہتے تھے اور ان کے اپنے مزے ہوتے تھے. نیکسٹ اسٹینزا ہے The matron glance that would those looks reprove. The matron glance، اور نگہبان عورتیں یا ان کی ماؤں کی نظریں، جو وہ شرمیلے لڑکے اپنے محبوب کی طرف دیکھتے تو ان کے ماؤں کی جو نظریں تھے that would those look reprove، وہ ان شرمیلی لڑکیوں کی ان نظروں کو سرزنش کرتا تھا، ان کو ملامت کرتے تھے کہ ایسا نہ کر لو. These were thy charms sweet village sport like these، او میرے پیارے گاؤں یہ آپ کے چام تھے، یہ آپ کی خوبصورتی آتی، دلکشی آتی. sweet village sport like these، اسی قسم کے کھیلے مسلسل جاری رہتے تھے. with sweet succession، مسلسل پیار اور تواتر کے ساتھ یہ جاری رہتے تھے. thought even tile to please، اور یہ مختلف قسم کے کھیل کود تھکے لوگوں کو بھی خوش کرتے تھے. ٹھاٹ ایون ٹائل ٹو پلیز، اور اسی طرح محنت مشقت، ٹائل مین محنت مشقت بھی لوگ خوشی سے کرتے تھے. ان کاموں میں دونوں معنی ہو سکتے تھے کہ یہ جو محنت مشقت طلب لوگ تھے، جو ٹائرڈ لوگ تھے، تھکے ماندے لوگ تھے، وہ بھی خوش ہوتے تھے، یا تھکے ماندے صورت میں بھی لوگ خوشی سے یہ کام کرتے تھے. These round thy bowers their cheerful influence shed. These round thy bars، اور یہ تمام کھیل تماشے آپ کے چھاؤں میں کے ارد گرد ہوتے تھے، آپ کے سائیدار جگہوں کے ارد گرد ہوتے تھے. Their cheerful influence shed، اور ان کی خوشگوار اثر ادھر ادھر پھیلتے تھے، یہ تمام خوشیاں اپنا ایک اثر چھوڑ دیتی تھیں. These were thy charms، یہ آپ کی خوشیاں تھی. But all these charms are fled، لیکن اب یہ تمام خوشیاں جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے.
ابھی آخر اسٹینزا ہے تو ڈیزرٹڈ ہو گیا ہے، ویلیج کیوں ڈیزرٹڈ ہو گیا ہے، تو شاعر وہی بتانا چاہتے ہیں. ایل فیئرز دا لینڈ ٹو ہیسٹنگ ایلز پرے، یا سو ایل فیئرز دا لینڈ. اب اس زمین کو میں برائیاں آ گئی ہے، برائیاں آئی ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے. ایل مین برائیاں، فیئرز دا لینڈ نے گھیر لیے ہے اس زمین کو. ٹو ہیسٹنگ ایلز پرے، اور اپنے شکار کو متاثر کرتا ہے یہ برائیاں جو ہے ہیسٹننگ جلدی کے ساتھ، ایلز پرے اپنے شکار کو اور بھی خراب کر دیتا ہے، برا بنا دیتا ہے اس زمین کو. where wealth accumulate and men decay، جہاں پر لوگ دولت کو جمع کرتے ہیں، wealth mean دولت کو، accumulate جمع کرتے ہیں، and men decay اور لوگ گلے سڑے ہو جاتے ہیں. مطلب لوگ آج کل دولت کو زیادہ توجہ دیتی ہیں اور لوگوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. princes and lord may flourish or may fade، شہزادے اور آقا شاید ختم ہو جائے یا شاید فلرش ترقی کرے، اور فیڈ ختم ہو جائے. A breath can make them as a breath has made، ایک لفظ ان کو بنا سکتے ہیں جیسے ایک لفظ نے ان کو بنایا ہے، یا ایک لمحہ، ایک سانس ان کو بنا سکتے ہیں جیسے ایک لمحے نے ان کو بنایا ہے، ان کی یہ حالت، مالداری کی حالت. But a bold peasantry their country pride، لیکن ایک دلیر کسان جو اپنے ملک کا فخر ہوتا ہے، their country's pride، when once destroyed can never be supplied، جب ایک دفعہ ڈسٹرائی ہو جائے تو وہ کبھی بھی مہیا نہیں ہوتی ہے. یعنی ملک کا انحصار زیادہ تر اس کے بہادر کسانوں پر ہے، مال و دولت جمع کرنے والوں پر نہیں ہے. So this was the short translation of the poem. Now let's begin paraphrase as well as explanation at the same time. Also listen the translation as well. Sweet Aban, loveliest village of the plain، میرے پیارے آبن جو اس علاقے کا سب سے بہتر خوبصورت ترین گاؤں ہے. where health and plenty cheered the laboring swain، جہاں پر صحت اور فراوانی مشقت کرنے والے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں. where smiling spring its earliest visit paid، جہاں پر مسکراتا ہوا خوبصورت موسم بہار پہلے ہی آتے ہیں. and faltering summer lingering bloom delayed، اور رخصت ہونے والا سمر اپنے خوبصورت اور اپنے شباب اور پھولوں کی جو خوبصورتی ہے یہ دیر تک یہاں پر باقی رہتی ہے. So we will say that in this stanza, the poet praises his village Aban by saying that Aban is the best village in the whole area, and all the people of this village are healthy and they have everything. And in this village, the spring season come earlier as compared to the other area, and the summer season goes out later than the other area. When we are talking about the explanation, so in explanation, first of all, we will talk about reference to the context. So reference to the context is this one. As the poem is a little bit longer one, so I will talk about the reference to the context once, and then with every stanza you should read this reference to the context as well, right? So in reference to the context, we will say these lines have been taken from the poem lines from the deserted village. Yeah, this stanza we can also say, or these line ایک نظم line from the deserted village سے لی گئی ہے. composed by Oliver Goldsmith، اور اس نظم کو Oliver Goldsmith نے compose کیا ہے. The poet says، شاعر کہتا ہے that his village was regarded as the beautiful place، کہ ان کی گاؤں سب سے خوبصورت جگہ تھا. where people live with joy and peace and gather each day so that they could share happiness، جہاں لوگ امن اور خوشی سے رہتے تھے اور ہر روز اکٹھے ہوتے تھے تاکہ اپنے خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. It is also important that wealth should not be given importance over peace، اور اس کے آخر میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ اہم ہے کہ دولت کو زیادہ توجہ نہیں دی جانی چاہیے اور پیس امن پر. And we should uplift our cultural values as the peasantry class does،
और हमें अपने सकाफती वैल्यूज़ को भी अपलिफ्ट करनी चाहिए। जैसे पीसेंट्री क्लास करते हैं या किसान क्लास अपने सकाफतों को बरकरार रखते हैं, तो हमें भी ये बरकरार रखनी चाहिए। यही इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। और अगर अब हम इसी ही स्टेंजे की एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वी विल से दैट इन दिस स्टेंजा the poet phrases a lot his sweet village. The village of the poet, the village name is Aban, and the poet praises it a lot by saying that this was the best village in the whole locality. No other village was better than this village, right? And this was the best village because all the people of this village were very much healthy and they were rich as well. There were plenty of everything in this village. The poet further says that in our village the spring season would come earlier, as the people like the spring season, so the spring season would come earlier in this village and it would stayed for a long time, and then the summer would go later than as compared to the other area. So in this way, this was the best type of village, and he praises it a lot. Now the second stanza. डियर लवली बावर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज, इस प्यारे विलेज में खूबसूरत और ठंडी छाव होते थे सायेदार दरख्तों के और मासूमियत और राहत होती थी. सीट्स ऑफ माई यूथ व्हेन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज़, यहाँ मेरे नौजवानी के नशिस्तगाहें होती थी जहाँ पर हर एक खेल से मैं खुश होता था. हाउ ऑफ्टन हैव आई लाइटर्ड ओवर द ग्रीन, कितनी मरतबा मैं इन सब सज़ारों में घूमा फिरा हो. वेयर हम्बल हैप्पीनेस एंडियर्ड ईच सीन, जहाँ पर मामूली मामूली खुशियाँ या हर एक मंजर नज़ारे को प्यारा बना देती थी. हाउ ऑफ्टन हैव आई पॉज्ड ऑन एवरी चार्म, और कितने मरतबा मैंने हर एक मंजर और दिलकशी पर ठहर चुका हो, रुक गया हो और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो गया हो. तो पैराफ्रेज है. इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज that in our village there were shady trees and a lot of comfort were there in this village. There were a lot of seats for sitting under the shady trees, and the poet says that I have walked for so many time in the greenery of my village, and I have enjoyed the beauty and the happiness of every green place, and I have also paused in every beautiful place to get enjoyment of this place. In the in the explanation, first of all, we will talk about reference to the context. For example, we will say these lines have been taken from the poem "Line from the Deserted Village," composed by Oliver Goldsmith. The poet says that this village is that his village was regarded as a beautiful place where people live with joy and peace and gather each day so that they could share happiness. It is also important that wealth should not be given importance over peace, and we should uplift our cultural values as the peasantry class does. In explanation, we will say that in this stanza, the poet further explains the beauty of his village by saying that there were a lot of tall trees in our village, and the shade of these tall trees were very cool one, and we would enjoy that shade a lot, and we will sit in comfortable condition under these shady places, and we would enjoy the different sights. And there were seeds of my youthful. Now the poet has shifted to another place. So when the poet was a small youth, so he has made so many places where he would sit in his village. And when he would sit in these places, so he would get very much happy, and he would enjoy all these setting place. The poet says that I have walked around all these places so many times, not one time, and every time when I have wandered here and there in the greenery of my village, I have enjoyed it a lot, and I was very much happy when I would walk here and there in these greenery and beautiful places of my village.
And the poet says that I have paused, I have stopped in every spot of my village which was beautiful, and I have some time in every place, in every seat, and I have enjoyed all these sceneries a lot during my youth age, because it was a place of beauty, and I have enjoyed that beauty to a great extent. Now the third stanza. The sheltered cot वो पना देने वाली झूंपड़ी, द कल्टिवेटेड फार्म औरों का शुद्ध खेत है यहाँ पर, द नेवर फॉलिंग ब्रूक न ख़त्म होने वाले नदियाँ और झीलें जिसकी पानी मुसलसल इससे बहती थी, द बिजी मिल और वो मसरूफ़ और चक्की, द डिसेंट चर्च they topped the neighboring hill, और वो उम्दा और फाकीज़ा गिरजा जो करीबी या हमसाए पहाड़ के टॉप पर वाक़ था. The hadron bush with seeds beneath the shade, और वो जड़ीदार कांटेदार बूटियाँ जिसके नीचे बैठने की जगह होते थे. फॉर टॉकिंग एज एंड वेस्परिंग लवर मेड, जिसमें उम्र रसीदा लोग भी बातें करते थे और मोहब्बत करने वाले भी अपने सरगोशियों में चुपके चुपके से बातें करते थे एक दूसरे से. So in paraphrase we will write that in this stanza the poet described the beauty of his village by saying that there were tall trees and the shade of which was very and the poet says that there was a cottage, Jumpliti, there was a cottage, and in that cottage we would also sit, and there are a lot of cultivated farm as well in which the people cultivated farm, and there were the brook, the water of which were continuously flowing, and the busy mill were already busy in grinding the flour, and there was a church which was very attractive at the top of the hill, and there were also some bushes. Under the bushes there were seats in the shady place, and the bushes would provide a shade, and after that shade there were seats for sitting the people. And under this bushy places, the seat the old people would also talk to each other, and the young lovers would also talk each other. In explanation, first of all we will talk about the explanation, the reference to the context. After that we will say that in this stanza the poet says that I like the cottage of my village a lot. The cottage would provide shelter to all the people of the village, and there were such field in which the people would cultivate different crops. It would bore. The field would bore different type of crops, and there were also brooks, nadiyate, the water of which would continuously flow, and they would never get dry. And there was a mill as well, there was a water mill as well, in which the people would grind their grain continuously, and the mill would be busy all the time, 24 hours it would work. And similarly there were a small church as well, and the church was situated on the top of the neighboring hill, and that church was very much attractive and which very much beautiful, and it would increase the beauty charm of the village as well. And there were some bushes as well. In the bushes there were thorny bushes as well. Thorn were there in these bushes, but they would provide a shady place, and in the shady place the people have made sitting place, and different type of people, different walk of people would sit in these shady places. Some of them were old people, they would talk discussion on different topic with the day-to-day situation, and sometime the lover would sit under these shady places, and the lover would talk to each other on their love episode, love story, and they would talk in slow way. They would whisper when they would talk, so that the other people shouldn't listen to them. The fourth stanza is, how often have I blessed the coming day, कितनी मरतबा मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था आने वाले दिन को, when toil remitting lent its turn to play, जब काम ख़त्म हो जाती और खेल कूद की बारी आ जाती,
and all the village trained from labor free, और गांव के तमाम लोग काम काज से फारिग होते थे, led up their sport beneath the spreading tree, और वो अपने खेल कूद को इन फैले हुए दरख्तों के नीचे शुरू कर देती, while many a pastime circled in the shade, जबकि बहुत से लोग वक्त गुजारने के लिए इन सायों के नीचे दायरे लगाकर इन खेल कूदने वालों को देखते. तो paraphrase है. In this stanza the poet praises his village by saying that when there would be the holiday, so I would be very much happy to that, when the people would free from their work and they would come to the playground, and the people would play different game in the playground, in the playground. And so for those people who would want to pass their leisure time, so they would also come and would watch their play. In the explanation, first of all, reference to the context, and then we will say this. In this stanza the poet says that when the holiday would come, yeah, the a weekend would come, so I would be very much happy toward the weekend, because on the weekend all the people would be free from their work, and they would free for playing different sports, and they would come to the playground of the village, and they would play different type of games, different time of game they would start, and beneath, they would play different type of games beneath these trees, and the old people would also come. They would sit in the circle around the playground, and they would talk each other as well, and they would enjoy the game, the sport as well. So on that, to that very day I was waiting patiently, and I was waiting to the that day when all the people would come and they would enjoy gossip and play on the weekend day or on the holiday. So that was a sweet and beautiful sight for me. Next one stanza says, a fifth number, द यंग कंटेंडेंट इज़ द ओल्ड सर्वेड, यानी जब वो खेल कूद को आते तो नौजवान लोग मुकाबला करते, जबकि बूढ़े लोग इसका जायज़ा ले लेते थे. एंड मैनी अ गेम्बल प्रोलेक्ट ओवर द ग्राउंड, और वो इस ग्राउंड ज़मीन पर बहुत से खेल कूदते थे, खुशी उछलने वाले यानी खुशी देने वाले खेल खेलते थे. एंड साइट्स ऑफ आर्ट्स एंड पीट्स ऑफ स्ट्रेंथ वेंट अराउंड, या और फ़न की मामूली मज़ाहिर होते थे और ताकत के कारनामे भी होते थे. एंड स्टिल इज़ ईच रिपीटेड प्लेजर टाइड, और फिर भी जब बार बार दोहराने वाले प्लेजर खुशियाँ तक जाते, मतलब लोग तक जाते थे. सक्सीडिंग स्पोर्ट, तो इसके बाद दूसरा स्पोर्ट शुरू होता. द मर्थफुल बैंड इंस्पायर्ड, और खुश होने वाले बैंड बाजों वाले से भी लोग मुतासर होते थे इस दिन में. So in paraphrase we will say that on the holiday the young people would play different type of game, and the old people would survey them, and there were different type of games were going on. Some people were busy in showing their different type of arts, and some people were busy in showing their strength, their different feats of strength. And when they would repeat again and again, so they would after doing one game they would start another one, and sometime when they would get tired, so they would get happy with the a mirthful band. Some singer and some drummers were also there, and they would play their drums etc. as well to get much happiness. In the reference to the context you will write this one, and then in the explanation let's begin it. In this stanza the poet says that when there would be a holiday, so then all the people would come to the playground which were under the shady trees, and in this playground the young people would play different type of games, and the old people would watch their games, and they would phrase them.
and so many type of games were going on over there. There were not one game. Different people would play different game. Some people were busy in showing their art, and some people were busy in showing their strength. They would do different type of feats which were based upon their strength, and it would continually they would get happy in doing such and such activity. And when doing such activity, when they would get tired, so they, after one game, they would start another one. And in this way, there were also drummers and piano player and so many other people were also would come there, and they would also make the tired player happy with their sweet or type of programs which would they would arrange, like the concert program over there, and the people would get very much happy from that as well. Now the next stanza says, और the dancing pair that simply sought renown, नाचने वाले या रक़स करने वाली जोड़ी जो सिर्फ शोहरत के मुतलाशी थे, by holding out to tire each other down, और एक दूसरे को नीचे करने के लिए वो हाथों को थामे रखते थे. The swain mistrustless of his smutted face, बाज़ लोग अपने काले लगे हुए चेहरे से बेखबर होते थे. while secret laughter tethered around the place, जबकि मख्फी या दबी हुई हंसी इसी ही जगह में पैदा हो जाती थी. The bashful version sidelong looks up love, और शर्मीली लड़कियां अपने तिरछी अंदाज में अपने महबूबों की तरफ देखते थे. तो यही स्टेंजा है, पैराफ्रेज इसकी यही होगी कि इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज that on the village there would be dancing pair as well. Different pair would there, and they would try to make name in dancing and become famous in the art of dancing, and everyone would try to get ahead of the other dancer. And there were also some people who would smutted the pace of other people secretly, so that it become fun. And the other people, when they would say the smutted face of the other people, so they would secretly laugh at the face of another person, but the person whose face had been smutted, he would unaware of his own face. And similarly, there were also some young girl, unmarried girl versions were also there, who would look at their lover with the scanted eyes. They would look at their lovers in such a way so that the other people couldn't see them. In the explanation, first we will talk about the reference to the context, and in the explanation we will write that in this stanza the poet describes another charm of his deserted village, that when they are on the holiday and on the other days as well, the dancer would come to the playground or the place, and they would dances, and they would do different type of activities in their dances to get ahead of the other dancer in order to get fame in the art of dancing. And similarly, there was another game as well. Someone would secretly smut the face of another person, and the face would look strange, and the person whose face had been smurt, so he was unaware of his own smutted face. And when the other people would look at the face of that particular person whose face has been smutted, so the other people would laugh secretly, because so that the person whose face has been smutted couldn't know about his smutted face, and in this way they would enjoy a lot such sight as well. And in this situation, there are some girls would also come, virgin would also come, those girls who are unmarried, and though they would look at their lover secretly, not directly, secretly they would look at their lover, and that scene has its own charm and attraction according to the poets. So the poet said that we would enjoy all these sights in our sweet oven.
right? Now the second last stanza we have to begin. The matron glance that would those looks repro, यानी निगहबान औरतें या उनकी माएँ उनकी इन नज़रों की सरजनिश करते थे. These were thy charm sweet village sport like these, और ये सब कुछ आपकी charm थी मेरे प्यारे village, इसी तरह की खेल कूदे. With sweet succession तवातुर के साथ जारी थे. Thought even tile to please, और ये tile मीन थके मांदे लोगों को भी खुश कर देती थी, या खुश थके हुए लोग भी खुशी से इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी. विद स्वीट या दीज राउंड द बार्स देयर चेयरफुल इन्फ्लुएंस शेड, ये तमाम एक्टिविटियाँ आपके छाँव के इर्द गिर्द चलते रहते थे और इसके खुशगवार असर लोगों पर पड़ते थे. These were thy charms, ये आपकी खुशियाँ थी. But all these charms are fled, लेकिन अभी ये तमाम खुशियाँ ख़त्म हो गई है, fled भाग गई है, अभी नहीं है. तो पैराफ्रेज में हम लिखेंगे that in this stanza the poet praises his village by saying that when the young girls would look at their lover, so the old girls or their mother would reprove it, would take it not a good sign, and they would try to forbid their young daughters or girl from doing such action. And all these type of happiness were going on in the village continuously, and all these action were taking place under the shady places and would increase the cheerful and the happy influence of the village. But nowadays these things have fled away or not there in the village. In the explanation, first of all, in reference to the context, we will write this one, and in explanation we will write that in this stanza the poet says that when the young girls would look at their lover, so their mother or their guardians would not like this action of the young girl, and they would try to stop such action and to forbid the girls for looking at the young men, because their future consequences were then not good. And the poet then again addressed his sweet Aban that all these were the joys and the happiness and the attraction in these and such like sports were continuously going on in your different places, oh my sweet Aban. And these different type of happy activity would make the people healthy and please all the time, and an influence, an atmosphere of happiness would spread over the village all the time at that time. But now all these happiness has fled away, such things are not there. Every person have become materialistic, and such things are not there nowadays. So the poet lament upon the past condition of his village, which are not now anymore. The last stanza, El fares the land to hasting El spray, यानी बुराइयाँ अभी छा गई है इस ज़मीन में, और ये ज़मीन इन बुराइयों को शिकार हो गया है. अपने शिकार को और भी मुतासिर करते हैं ये बुराइयाँ. वेयर वेल्थ अकमुलेट एंड मेंडिके, जहाँ लोग दौलत जमा करते हैं और लोग गले सड़े मर जाते हैं. प्रिंसेस एंड लॉर्ड में फ्लरिश एंड में फेड, शहजादियाँ और आकाए तरक्की करे या ख़त्म हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अ ब्रेथ कैन मेक देम एज अ ब्रेथ हिज मेड, एक लम्हा उनको बना सकता है जैसा कि एक लम्हे ने उनको बनाया है. बट बोल्ड पीसेंट्री दियर कंट्री प्राइड, लेकिन एक दलेर किसान जो अपने एक मुल्क का फ़ख्र होता है, when once destroyed can never be supplied, जब एक दफ़ा तबाह हो जाए तो वो कभी भी फराहम नहीं होता है. हमें इनकी कदर करनी चाहिए. तो in paraphrase we will say that in this stanza the poet says that nowadays in the village
the old charms, happiness are not there, and the village has become a victim of the bad situation, and the people are under the money, and everyone to get more and more money, and they don't give any attention to the people. uh, and the poet says that princes and rich people and lord, it is may finish or may flourish. They can become more and more happier if they become finish. It doesn't matter, because they become rich in a moment, in a single, in a very short time, as they have become rich in very short time. But so far the bold farmer and peasantry of the country is concerned, so they are the backbone of the country, and when these peasantry and common people one destroy, so they can never return, and their loss to the country is very much. In the explanation, first of all, we will talk about reference to the context, and in the explanation we will say that in this poet and that in this stanza, the poet described the present situation of the urban, that it has become, that it has changed completely, and all the happiness and the charm and the beauty which was there in the village is now no more, and the village has become a victim of the ill deed and ill action, bad action and bad deed, and all the people have become materialistic. The people are under accumulating the money. They continuously increase their wealth. They don't take care of each other. They don't consider humanity as something great, as they would consider it great in the past. They don't enjoy the natural beauty as they would enjoy in the past. And the people are after the money. And the poet says that a person can become rich as quickly as a moment. But it doesn't matter if rich person or princess or lord die or they flourish. It doesn't important for the country. It doesn't any matter whether the people become rich or they can flourish or they can fade. The rich people are equal to nothing according to the people, according to the poet. But the poet says that the best assets of the country is the peasantry people. When a peasantry people, when the peasantry or the farmer or the laborer people destroy, so it is considered the backbone of the country, and when they destroy, so the whole country become weak with such action, and when they one destroyed, so then they cannot come again, and it give irreparable loss to the economy of the country, to the betterment of the country, to the happiness of the country, to the greenery of the country. So we should take too much care of the peasantry people, and we should give them respect, and we should give them everything. I hope you will have learned, dear student. Try to read it again and again. Try to watch it again and again. Automatically, your English will get better when you listen again and again. And when you practice also sometime, try to share with all your near and dear one. And don't forget to remember me in your prayer. I love you all. Thank you so much. Khuda Hafiz.